Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my children, the students of SK Agama MIS Miri, Year 5 students for 2021. I hope you are doing well today. Saya harap semuanya sehat. Please stay safe and stay healthy all the time. And then stay at home for most of the time. And only I need to say here is let us pray for the best and keep us fighting so that the pandemic season is going to end soon. Okay, so my student, kepada anak-anak murid saya, so my students are from, especially from SK Agama, I hope you are spending the time very well, especially with learning during this season in this PDPR, pembelajaran daripada rumah, very well. So today I would like to continue our lesson with the first topic in this textbook. Okay, from previous lesson, we have found the introduction about the textbook, which is which are related to the topics we are going to learn in this year, and some of them are very interesting because they are new to us. So for this textbook, I am using the digital textbook, which can be found in the Delima website. I think you know how to retrieve the textbook. Either you can download it from the Delima website, and of course you have to sign in into the website using the government provided email, which has the MOE, yang email yang telah disediakan oleh kementerian tu, dia untuk kita mengakses access to the website, and then you can retrieve the textbook, the digital textbook, and either you can download it and save it in your laptop, in your gadget, or you can view it anytime if you don't have your textbook. So I hope everyone has their, this is the main source for our learning, not only for our PDPR but also during our school time, normal school time later. Okay, so this textbook we have already discussed the content in general, and I already asked you all to do a simple task from previous lesson, which is to construct a, what is it? To construct a, yes, the bubble map, not a mind map. It is a bubble map about science process skills. If you have done that, congratulations and thank you for your commitment. And if you have not done yet, please do it so. And because our lesson today is related to the topic science process skills. This is under the topic, this is in the under this one. Yes, scientific skills topic. Okay, so let's go straight to the topic. Okay. Before we start with this, I think you know you are all ready, but this is just as a reminder for you. Whenever you are joining into a lesson in our PDPR, any subject, either it is science, math, or any subject, please have your position in ready state. You know, I mean, bila kamu berada di dalam sesi pembelajaran PDPR ni, walaupun kita berada di rumah, even we are staying away from our school, but please, bila kamu belajar, kamu bersedia betul-betul dan pastikan kamu dalam keadaan yang selesa, comfortable position, seperti contohnya memakai pakaian yang bersih. Lepas tu sudah pastikan kamu mencukupi makan dan minum. Kemudian yang paling penting bagi cikgu lah, for me, you have to sit in proper position, sit properly. Janganlah kamu terbaring dekat atas katil, lepas tu ataupun sambil menonton TV and so on. Have a good position for macam sediakan satu ruang untuk kamu belajar ke, dekat ruang tamu tu, duduk dekat meja ke sekejap untuk belajar, so that what have you learned will be very effective. Okay, so now we start with the first topic here, scientific skills.
Anna, Melia, Chan and Ravi are playing tarik upih. Oh, satu permainan traditional. This is a traditional game. Bila orang zaman-zaman dahulu dia main macam ni, sebab untuk mengisi masa dan ialah bila bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain di kawasan berhampiran mereka. Lepas tu kamu tengok sekarang dia cakap, this is so heavy, this is heavy, I'm sorry, it is difficult to pull faster because the palm sheath is about to break. Lepas tu yang laki pula, pasukan laki, the boys, hurry up Chan, we are leading. Kamu tengok dekat sini dia kata upih. Upih tu the palm sheath. Kadang-kadang tu pokok pinang, bukan kadang-kadang, mostly pokok pinang lah. Ada juga pokok kelapa. Dia punya tandan tu ataupun dia punya, apa kita nak cakap, dia punya ialah upih lah kita panggil dia. Dia seperti dahan dia tu kan. Bila dia sudah kering, dia akan gugur, it will fall down, and then we use it as part of a game in tarik upih ni. So if you can see the picture here, the girls group are playing on the they are pulling their friends on the soil surface, but the boys are on the grass surface, di atas tanah perempuan ni, tapi di laki pula di atas rumput. Okay, so if you look in detail, if you look in depth, you can see that the difference there are not only illustration. Jangan kamu fikir dia bagi kita gambar ni macam bagi gambar saja. Sebenarnya dia nak suruh kita berfikir. So dia kata, state 2 science process skills that you can observe in the situation above. Daripada situasi dia orang main upih, tarik upih ni, apakah dua kemahiran proses sains, science process skills that you can state? Okay, of course lah, bila kamu tengok dia, you are observing, and then when you are determine the one who the winners from the race, maksudnya kamu menentukan siapa yang menang. Maksudnya you are measuring and using numbers. Kamu mengukur dan menggunakan nombor, and then you predict. Kamu membuat ramalan, laki ke menang atau perempuan yang menang. The boys group or the girls group will be winners. So and then you are also making reason, why do the boys win and why do the girls lose? Betul ke tidak? So di dalam satu situasi yang simple, tetapi sebenarnya kita mengamalkan kemahiran, which is science process skills. Okay, let's go on. Okay, now science process skill. I am so sorry if it's sounded so Okay, science process skills. Okay, the pupils of 5 Zamrud are having a competition on designing paper planes. Mereka ni dalam murid-murid kelas tahun 5 ni buat pertandingan mereka cipta paper plane. Okay, I highlight these words here. Okay, each pupils receive colored paper from their teacher. Let us look at what they did a day before the competition. Sehari sebelum pertandingan tu, mereka design. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay. Look at my paper plane, Melia. Its nose cone. Its nose cone. Dekat mana its nose cone? Dekat hujung tu lah. Is long and pointed. Runcing dan panjang. Long, panjang, pointed, runcing. Yes, Anna. Why do you design your paper plane that way? Kenapa kamu buat bentuk dia macam itu, kamu punya kapal terbang tu? Dia jawab, this shape can reduce the wind resistance. Oh, dia cakap, kalau misalnya dia buat panjang, lepas tu dia buat bentuk dia runcing, dia boleh mengurangkan rintangan angin. Oh, jadi kalau kurang rintangan angin, maybe the plane will fly faster. Okay, so dia kata, it seems like our paper planes have different sizes. Dia kata, rupa-rupanya kapal terbang kita ni berbeza size. The wings of my paper plane are bigger. Sayap dia besar, lebar. Can you guess
why I made such a design. Bolehkah kamu teka kenapa saya buat lebar pula kapal terbang saya ni? Sayap dia pergi besar-besar pula, buat apa? Adakah boleh membantu dia to fly further or to fly faster? Okay, so steps on how Anna folded her paper plane. Anna yang perempuan yang bertudung ni, dia kata dia share macam ini cara dia buat kapal terbang warna merah ni. Jadi bentuk dia macam ini. I hope this view is can be viewed in your screen. I hope so, because I am using this digital textbook right away from the 5 ni. Okay, so let's go on. Okay, now perempuan ni pula dia lawan dengan kawan dia yang lelaki ni. Okay, so dia kata, the nose cone of your paper plane is so attractive. Menariknya Ravi. Kamu punya paper plane ni, dia kata, kenapa depan dia tu, bentuk dia tu menarik sangat? Dia kata, kenapa? Why did you design it that way? Dia kata, this shape, Ravi cakap, increases the mass of the front part of the paper plane. Kenapa nak suruh jadi berat? Because this will help the paper plane to be more stable and fly further. Pergi jauh. Boleh pergi terbang jauh. Jadi dia berpandangan bahawa kalau misalnya kamu punya kapal terbang tu berat di depan, jadi dia boleh pergi terbang jauh. Betul kan? Because when we are aiming at when we release our paper plane, we are aiming on top, not on the ground. So, okay, dia kisah kat sini, dia tunjukkan contoh cara dia buat dia punya paper plane. Depan dia ni unik ni, macam ini. Okay, so now, okay, saya tak nak baca yang ini. This is okay. And we continue to the next page, which is, okay, di perempuan ni dia cakap, I observe that there are various designs of paper planes here. Ada banyak reka bentuk kapal terbang yang telah dihasilkan. Tengok ni, berwarna-warni pula tu. And then dia kata, Malia, although there are various designs, okay, walaupun design dia berbeza, reka bentuk dia berbeza, tapi these paper planes have something in common, which is the sharp nose cone. Semuanya mempunyai bentuk yang tirus di depan tu. Nose cone dia semuanya tajam. Tapi yang berbeza dia apa? The difference is the size of the wing. Semua bentuk sama, semuanya tirus ke depan, tetapi sayap yang kecil dan besar. So, esok harinya, okay, Mr. Zaki, cikgu dia orang ni, ask the people of 5 Zamrud to bring along their paper planes and gather at the school indoor hall. Kenapa lah pergi buat dekat indoor? Kenapa tak buat dekat outdoor? Because we are avoiding the maybe gangguan from wind or maybe bad weather or anything related. They are going to launch the paper planes they have made. Okay, cikgu pun dia cakap, I hope all of you are ready. Please make sure that you only use the paper that I gave yesterday. Semalam saya dah bagi kamu kertas tu, kamu mesti bagi kertas tu, buat guna kertas tu saja. Jadi kawan dia tanya, murid ni tanya, Mr. Zaki, why do we have to use the same paper? Kenapa kena guna kertas yang sama? Tak boleh pakai kertas sendiri ke? Dekat rumah kan ada kertas yang sendiri, kertas berwarna juga. Ada. Okay, sebab cikgu dia cakap, this is each sheet of paper given to you is of the same type. Okay, semua tu sama je jenis. Saya agak highlight dekat sini. Same type. Semua adalah bukan berbeza. Sama jenis. Similar type. So hence, the size and thickness are the same. Jadi size kertas dan thickness. What is thickness? Ketebalan kertas tu sama. So, the type, size and thickness of paper are constant variable. Kita buat dia sebagai variable. What variable?
constant variable, yang tetap, yang dimalarkan. Understand? So tujuan dia, cikgu dia bagi kertas yang sama, cikgu dia tak nak orang lain pakai kertas yang berbeza-beza, pakai kertas kotak, pakai cardboard, pakai manila card and so on. Kita tak nak, kita nak pakai semua sama, semua sama, so barulah adil. So how do we launch these paper planes to fly further? Nak pergi jauh? That is a good question, Anna. After this competition, let us investigate the way of launching paper plane. Okay, so next we go on. Okay, so dia remind lagi, cikgu ni remind sekali lagi. Dia kata only use the paper given to you. Use Anna's method of folding paper plane. Mula-mula tadi ingat tak, ada satu dia tunjukkan design dia, Anna ni, dia kata dia lipat macam ini, yang warna merah tu. So semua dia suruh buat macam tu semua. And then for this activity, we will make some modifications to the paper plane. Lepas tu kita boleh modify dia, nak buat besar macam ni ke, nak buat kecil ke, ataupun nak buat panjang ke, nak buat ada berat dekat depan atau belakang. Okay, so now let's move on to the next activity. No, sorry. This is the first activity of the year. The next sudah. Sebab cikgu teruja betul. Cikgu tengok, bila cikgu seimbas selalu tengok dia punya buku teks ni, best activity yang disediakan memang menarik. Okay, so now we see here the first uji kaji simple dekat sini. Simple test for us. Let's test. Okay, distance travel by a paper plane. So let us read. The aim of this investigation is to investigate the relationship between the length of the stretched rubber. I highlight this for length of stretched rubber band. Sambung. And the distance traveled by paper plane. Kenapa cikgu highlightkan dua perkataan itu? Kerana ia memberi kita maklumat tentang apa yang akan kita kawal, which is the variables. Variables ialah pemboleh ubah. Okay, so materials ni, okay, mula-mula dia macam biasa je sebenarnya. Saya rasa kalau SK Agama ni, dia orang memang boleh lah design lebih kreatif daripada ini pun. Saya rasa yakin lah boleh. Tengok ni, dia cuma tambahkan dekat sini paper clip. First put in on the nose, and then we clip it using the stapler, and then fasten the rubber band to the pencil, and you stretch it and you release it to see how far your plane go. And then you make a measurement on how far your paper plane go, and compare it. Make comparison on the distance travel. Okay, let's say. Here we go with let's see the table down here. Okay, if you can see, dia sudah bagikan kita satu contoh nombor-nombor seberapa jauh kita boleh tarik. How long the rubber band can be stretched. Okay, so dia sudah bagi kita sedikit panduan. Kita nak buat pun ikut yang macam ini pun boleh, ataupun kita nak buat panjang sendiri pun boleh. Okay, so here dia tak bagi data lagi. Okay, so for this lesson, okay, saya nak berikan macam nombor sendirilah, kita reka dia, tapi ini bukan yang sebenar. I hope later you will find out this correct or the real data when we are doing it hands-on on the real day of schooling. InsyaAllah, harap-harapnya buka sekolah nanti kita sempat lah buat. Cikgu pun tak sabar juga nak tengok design kamu punya paper plane tu. Mesti kreatif dan hebat-hebat semuanya kan. Okay, so ini adalah data yang cikgu reka sahaja. It's not real, tapi cikgu nak untuk kita punya pembelajaran hari ini sahaja. Okay, so if the rubber band is stretched to 10 cm, berapa agak-agaknya? Okay, let's say your plane will go 100 cm. Let's say just macam anggaran saja ni. Okay, saya besarkan sikit. Okay, we put it here. Anggapan sahaja, assumption sahaja.
Ini bukan betul-betul. If we do it, later we will find out the real measurement. Okay, so now, what about 20? When you stretch the rubber band to 20 cm to the back, and when you release it, what will happen to the paper plane? How far will it go? So the paper plane, maybe I assume it will go 200 centimeters away. Okay, so cikgu betulkan dia. Okay, macam tu. What about 30 centimeters back stretch? How far will your paper plane go? Or maybe 300 centimeters. Okay. We do not need, okay, please be alert that kalau boleh kamu tengok betul-betul bila kita sudah dalam ini, dalam jadual macam ini, okay, kamu tengok dekat sini ada title, ditulis unit cm. Dekat sini pun title juga, unit dia tulis cm. So bila sudah ditulis di dalam ini title, in the data spaces here, or column or rows, kamu tak perlu lagi tulis cm. Unit tu tak payah tulis berkali-kali. Itu cara kita dalam sains. Boleh? So kita dah tulis unit di atas, di bawah ni tidak perlu lagi. Supaya dia kemas. Okay, next. Let us answer the following questions together. Okay, so macam ini ya. Kepada murid-murid yang ada buku, I think most of you have already had the long book, buku tulis yang panjang tu, the long book yang we use in previous years, memang kita pakai itu juga, the long book, which is specifically for science activity, science exercises kan. So sekarang kalau kamu ada buku tu, kamu boleh terus tulis jawapan cikgu ni. Tak payah tulis soalan. You don't have to rewrite or copy down the questions. Just tulis je. A, jawapan dia apa? B, jawapan dia apa? Just like that. I don't need to reread the questions again. And no need to copy down or for me. No need. Because it is already in the textbook. So we already have the answer in here. So kita tulis jawapan sajalah dalam buku kita. Senang. So now, okay, for the first question, are you all ready? Okay, kepada murid yang tak ada pula, mungkin kamu buku tu bukan bersama dengan kamu ke, buat dulu catatan di mana-mana, kertas ke ataupun buku lama ke. Okay, so write down the answers first, and then kamu tampallah dalam buku yang sebenar. Boleh kan? So minggu lepas sebelum ini cikgu sudah suruh kamu buat satu, iaitu the bubble map. So minggu ni muka surat yang kedua buat yang ini. Okay, write down the date, write down the day, and then just write down this one lah. Tulis latihan ataupun exercise page 7. Okay, can we do it? Boleh ya? Cikgu harap cikgu punya instructions can be delivered well to all of you. Cikgu tak nak lah nanti kata tak dengar pun cikgu cakap apa dekat buku. Tak nak lah, cikgu dah bincang dah jawapan ni dekat sini. Lagipun kita pun nak segeralah jawab, sebab nanti nak belajar banyak lagi tajuk-tajuk yang baru. Okay, now A. Okay. State your observation when the rubber band was stretched for 30 centimeters. Kalau dia kata 30 cm diregangkan sepanjang 30 cm, apakah pemerhatian kamu? Adakah dia paling dekat ataupun dia paling jauh? Adakah farthest or nearest? The distance, ataupun kita boleh pakai longest pun boleh. Longest or shortest? Shortest? No, it is longest. So jawapan dia macam ini. Kamu dengar baik-baik. Jawapan dia untuk A, kita salin ni. Distance travelled by the paper plane is longest when the rubber band
was stretched for 30 centimeters. Saya harap kemahiran mendengar kamu pun bagus juga. Okey, cikgu minta maaf, tapi for English, for DLP class, you must, this is compulsory. Sebab apa? Kalau misalnya kamu masuk kelas DLP, you are selected. Harap-harapnya macam itulah juga. Bila cikgu sebut, janganlah kamu jadi blur. Apa cikgu sebut? Perkataan apa tu? No. You cannot do that. You have to work hard for your English proficiency at least be intermediate level. Kalau tak begitu fluent, tak begitu proficient pun, it is okay still. But in this DLP class, at least bila cikgu sebut, kamu boleh tulis dengan, kalau minor error pun boleh lah, cikgu terima lah. Tapi janganlah sampai tak tahu eja langsung. Jadi, kemahiran untuk menggunakan bahasa ni, you must have listening skills and reading skills and of course, speaking skills pun bagus. Jangan ingat menjawab soalan dalam exam saja. No. DLP classes student are compulsory to have good English level of proficiency. Mesti. So I repeat, the answer for the answer for A. Okay, saya ulang sekali lagi. Lagipun cikgu baca benda yang di sini saja sebenarnya. Okay, so distance travelled by the paper plane is longest when the rubber band was stretched for 30 centimeters. Okay. Kalau kamu terlepas, senang je. Ni kan video. So you can repeat. Boleh ulang balik dia. Undur dia. Pergi dia previous second, 10 seconds or 30 seconds. Back and listen back to what have I answered. Okay. B now. Give your inference. Kenapa kamu cakap dia paling jauh? Why? Is it because 300? Itu bukan jawapan, itu adalah pemerhatian lagi. So, kenapa kita kata dia paling jauh? Because it has the highest amount of force. Boleh. Bila kita tarik dia kita tarik dia pendek, tenaga dia ataupun daya dia sedikit. Betul? Bila kita tarik dia panjang, daya yang diterima dia banyak, tinggi. Betul? So, jawapan dia because the paper plane has the highest amount of force. Force. I spell force F-O-R-C-E. One more time. F-O-R-C-E. Okay, because the paper plane has the highest amount of force. I hope you can get my answers well. Janganlah nanti tersilap eja. Kalau boleh minor error tu minor error, minor betul-betul minor lah. Paling sedikit. Okay, DLP classes, especially for 5B and 5A kan? Okay. Let's move on to the next question. Okay, based on this investigation, berdasarkan penyiasatan ini, identify the following variables. Kita nak cari pemboleh ubah. Senang saja. Kenapa senang? Because the answers are all in the question dekat sini ada ni. Nampak tak dekat jadual ni sebenarnya membantu kita mendapatkan jawapan. So the manipulated variable ialah apa yang kita kawal. The responding variable adalah hasil eksperimen. Boleh? So manipulated variable kita kawal, responding kita apa hasil eksperimen itu. So apakah yang kita kawal dalam penyiasatan ini? Inilah kita tarik dia. Betul tidak? The stretch of rubber band. So, jawapan untuk ini apa? Length of stretch rubber band. Betul? Okey, apa kata cikgu untuk ini? Sebab dia ada ruang. Cikgu boleh tolong tuliskan. Okey, cikgu tuliskan sikit. Okey, cikgu tulis ha. So, length. Sila je.
length of stretched, salah je, rubber band. Okay, boleh? Yang warna merah ni ya. Jawapan dia. And then, what about the responding? Hasil dia. Ini tadi kita dah jawab. So, inilah hasil dia. Jangan tertukar. So, distance travelled by, pelik juga ni. Kenapa dia salah je ni? Okay, travel by the paper plane. Okay, kan kamu tengok dekat jadual, cikgu cakap dah ada dekat jadual ada cm. Kenapa dekat saya sini ni tak tulis cm juga? Dalam soalan ini kamu tak dalam jawapan macam ini kamu tak perlulah tulis cm. It will not affect. Tapi kalau kamu tertulis juga, it is nothing really matters lah. So what about the constant variable? Apakah yang ditetapkan? Okay, saya ulang sekali lagi. The manipulated variables are those that we control. Manipulated tu kita kawal. Manipulate kita kawal. Responding ialah hasil eksperimen. But the constant variable adalah perkara yang kita pastikan dia sama. Kita tak nak orang ni berbeza. Sini kapal terbang berbeza, sini kapal terbang berbeza. Kamu ingat tak tadi cikgu tu dia cakap, Encik Zaki tu, Mr. Zaki said that you must use the paper that I gave to you. Betul tidak? So, itu bermaksud cikgu dia nak semua sama. Semua pakai kertas yang dia beri. So, itulah maksudnya pemboleh ubah constant variable. So, what is the constant variable? Type of paper, sebab semua pakai kertas yang sama. Tak ada pakai kertas tebal dan nipis ataupun kertas yang berbeza-beza jenis. Tak boleh. Okay, senang je kan? Okay. Now we go to the next question. Question D. What is the relationship? Okay, saya nak guna highlighter sebab nak tunjukkan soalan ni dia punya keyword dia. What is the relationship? Apa ni? Kenapa jadi macam ni? Back. Okay, the view. Okay, sorry. Dia punya ini saja. Dia view. Okay, what is the relationship? Apakah hubungan antara manipulated variable and the responding variable ni antara 1 dan 2? Tengok betul-betul. 1 dan 2 ni apa hubungan dia? Alah, senang je. We use the answer that yang kita guna dalam menjawab hypothesis, which is if what increase, then what increase, macam itu. Faham tak? If, the, then. Okay, so saya tak boleh tulis dekat sini. Apa kata cikgu tulis dekat bawah ni boleh kot. Okay, boleh lah. Okay, terpaksalah cikgu conteng macam ini supaya ada ruang. Okay, so the relationship ni jawapan untuk D. Lepas ni cikgu akan padam dia. Tak apa, kamu masih boleh menonton dia untuk ulang dia balik kalau kamu terlepas. So, jawapan untuk D, kita pakai if dan then. So, apakah manipulated variable? The length of stretched rubber band. So, the length of stretched rubber band. Nak pakai apa? Increase. Okay, contohnya increase. Mana tahu increase? Ni 10, 20, 30. Increase lah sebab makin besar. So, then, okay, I put it in the middle so that you can see. Then, the distance traveled by paper plane. Okay,
Nak letak increase ke decrease? Cuba check balik. Sini 10, 20, 30. Meningkat. Bertambah. Jadi increase. 100, 200, 300 pun bertambah. So, increase lah juga. Nampak kan? So, jawapan dia ialah if the length of stretch rubber band increase, then the distance travel by paper plane increase. Itulah jawapan dia. Senang je. Okey, titik. Okey. Sini boleh juga letakkan koma. Sorry. Kat sini. Koma. Okey, boleh Saya harap view yang dipaparkan dalam rakaman cikgu ni jelas lah. Okay, so next we go to E. Okay, question E. Okay, yang ni cikgu alihkan dia. Okay. Ni E. Okay, E. Okay, tak muat. Lagipun itulah sebab dia buku teks ni digital. So, give the operational definition of one more time. Give the operational definition for the distance traveled by the paper plane. Kalau paper plane ni distance dia bergantung kepada ini. So kita jawab. Okay, cikgu tulis dekat sini. Distance traveled by paper plane. Cakap macam mana? Depended. Depend saja pun boleh. On the length of stretch. Rubber band. Okay, cikgu letak kat sini jawapan dia. Untuk E. Back. Okay. There you go. Okay. Silap tekan RK. Nah, ni tadi jawapan untuk atas ni ialah D. Okay dah. Okay, what about the last question? So state your conclusion. Cikgu nak highlight. Conclusion for the experiment conducted. Apa conclusion? What is conclusion? Kesimpulan. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Mana nak dapat jawapan? Sebenarnya jawapan untuk D dan F. Saya ulang, D dan F sama. Kita boleh jawab benda yang sama sahaja sebab dia hampir-hampir sahaja. Okay, so jawapan untuk F, kita ulang saja jawapan D ni. If, tulis saja semula. Tulis saja semula F. If length of stretch rubber band increase, then the distance traveled by paper plane increase. Senang saja sebenarnya. Boleh. So dekat sini soalan-soalan yang senang ini inference lah, observation lah, variables lah, operational definition. Ini adalah antara soalan-soalan yang sentiasa keluar dalam soalan UPSR. Jadi harap-harapnya murid ulang kajilah betul-betul soalan macam ini sebab dah lah dia sebenarnya soalan yang senang. Kemudian kalau kita hilang markah, kita rugi sangat-sangat sebab boleh mengubah grade kita. Sepatutnya dapat A, dapat B, tapi tak dapat B, dapat jadi C pula. Kerana soalan-soalan yang simple macam ini sahaja. That is all for today. I finish my lesson here for about at page 7.
We will continue later. Kalau pun tengok ni, kalau pun tengok, ya Allah, macam best je. Diorang ni buat apa main-main baldi ni, ha? Ada simpan-simpan macam sesuatu je dalam baldi ni. Looks interesting, isn't it? Saya pun rasa macam, nak tengok lah lain kali. So we will continue with this lesson on the next session of recording. I hope you are doing well. Don't forget to finish my task, which is simple and easy saja. Task yang pertama daripada record yang pertama dan task yang kedua hari ini dalam sesi kali ini. Semoga semuanya stay safe and stay at home and always do our best to fight this pandemic to success. Thank you. Assalamualaikum.